சார் ஃபர்ஸ்ட்ல மெடிக்கல் இங்கே ஸ்டார்ட் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இது காரைக்காலில் இருக்கு, சேலத்தில் இருக்கு. So, of this wonderful tournament right here, Chancellor Dr. Ganesan presents a wonderful inter-school cricket tournament, and SDAT and Mega School. The captain along with us, and along with us we have got our respected teacher who is yes, sir, with us, and we have got so read out the coin along with who's going to take up the call and who's going to take the call. Omega will take the call. It is on. Just a minute. So toss has been right here won by Omega. Any particular first? Looks like more comfortable. We are more comfortable with board. It goes on. We have one more matches as well. Yeah, you know, like your super knockouts, and you still basically. Any particular to the previous pre-quarterfinals matches or quarterfinals matches? I think so. Yeah. Along with batting first, but if they're first along with you, what should be your decision? And the batting first, I'll be with it. Okay, so take bowling first. Stay bowling. So yeah, anything happen. What have been right here? We are going first. What's your first inning score? Any changes to the previous previous quarters? Back. Two changes, numbers changes. Center, it's Omega School won the toss and headed to both.
Welcome to Vinayaga. டாக்டர் ஏஎஸ் கணேசன்ஸ் பிரசன்ஸ் ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட் இன்டர் ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட் இங்கே அண்டு பெரிய செமிஃபைனல்ஸில் இருக்கவங்க அட் செமிஃபைனல்ஸ் நம்பர் 1 ரைட் இயர் பிட்வீன் ஒமேகா ஸ்கூல் அண்ட் SDAT ரெண்டு டீமுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட குவார்டர் ஃபைனல்ஸில் ஒரு டீம் ரெண்டு டீமுமே சேஸ் பண்ணி தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதில் ஒரு டீம் வந்து அரௌண்ட் 90 runs they have scored. They have made an opposite team to score at 90 and with respect to the other team you could able to see an 118 which says that both the teams have been very strong with their bowling lineup and as well as we have got both our match officials. One is Doctor, one is our very own Mr. Guru as well as one is Mr. Praveen Raj.
who have been match affiliating for this wonderful match right here at semi-finals number 1. And என்னை கேட்டிங்கன்னா venue partner நம்ம டிஎன்சிஏ சேப்பாக் கிரவுண்டுக்கே ஈக்குவல் டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம விநாயகம் மிஷின்ஸோட ஏவிஐடியில் இருக்கோம். இங்கே சூப்பரான இது அண்ட் சென்னைஸ் பிரான்ச்சில் தான் இருக்கோம். அஃப்கோர்ஸ் ஒரு சூப்பரான இது. என்ன ஒன்றே ஒன்று எனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ற ஒன்று மட்டும் கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து சென்னை பிரான்ச்சு, ஆனால் இங்கேருந்து மாமல்லபுரம் 8 கிலோமீட்டர். எப்பட்றா அப்படின்னா அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் மிக அருகில், சென்னைக்கு மிக மிக அருகில் இருக்குது. மற்றபடி எல்லாமே ஓகே. ஸோ எஸ், ஆக்சுவலாக டாஸ் அப்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் வந்து இங்கே டாஸ் வின் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் தே எலெக்டட் டு போல் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன், 2 டீமுமே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஸ்ட்ராங் பவுலிங் லைன் அப். ஸோ இங்கே ஈவன் கேப்டன் கிட்ட டாஸ் அப்போ நம்ம வந்து கேட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்கில் எவ்வளோ ஸ்கோர் அடித்தா பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி 200+ சொல்லி கான்ஃபிடென்ட்டாக கிச்சா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. எஸ், ஸோ இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இஃப் இட்ஸ் பீன் அன் ஹை ஸ்கோரிங் கேம். ஏன்னா இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு பெரிய பிக் செமிஃபைனல்ஸ். Of course, a wonderful tournament, inter-school tournament. It has been happening for the past days. கிட்டத்தட்ட 24 teams or super knockout stages. அதுக்கப்புறம் pre-quarters, அதுக்கப்புறம் quarters. So we are right here into the semis with grand finale. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த wonderful ground. கிட்டத்தட்ட இங்கே வந்து ஒரு 4 wickets வந்து லே பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம ஆடுறது பார்த்தீங்கன்னா 3rd wicketல இன்றைக்கி நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் அவுட்டாக இருக்கோம். அண்ட் இந்த விக்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிச் ரிப்போர்ட்டுமே நான் இதே நேரத்தில் குட்டியாக கொடுத்துடலான்னு இருக்கேன் ஜஸ்ட் பிஃபோர் த ஃபர்ஸ்ட் பால். ஸோ பிச் ரிப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிட் ஆஃப் கிராஸ் கவர் வி குட் ஏபிள் டு see, so that we could able to see some movement of the ball as well as there may be chances for the dampness in the wicket. So batter need to take his own time to settle down in this wonderful ground where he could able to score a big one too. And both the batters right here for SDAT GHSS ஸ்கூலுக்கு இங்கே வந்திருக்காங்க. One is a lefty and the other is a righty or left hand right hand combination. ஸோ எஸ் வியூவர்ஸ் இப்போ தான் ஜஸ்ட் ஜாயின் இன் பண்ணியிருக்கீங்க நம்மளோட இந்த யூடியூப் சேனலில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சான்சலர் டாக்டர் ஏஎஸ் கணேசன் ட்ராஃபி presents inter-school tournament across Chennai right here in Vinayaga Missions cricket ground at Chennai branch. ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான ஒரு கிரிக்கெட் கிரவுண்ட். கண்டிப்பாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்சிஏ கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக காம்பீட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு செம க்ரீனிஷ் லே அவுட். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது கிரவுண்ட் பார்க்குறக்கு. ஸ்டில் ஏஜஸ் ஆர் ஃபைனிங் அப்படின்னாலுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஏஜாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கிரவுண்டை பார்த்தோன்னே யாராக இருந்தாலும் உள்ளே போய் விளையாடுவோம், உள்ளே போய் டைவ் போடுவோம், ஃபீல்டிங்கில் ஃபுல் எஃபர்ட்ஸ் கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆசை வர அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது.
ஸோ எஸ் செமிஃபைனல்ஸ் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது கொஞ்ச நேரத்தில். டாஸ் அப்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட ஒமேகா ஸ்கூல் CBSE Omega School have won the toss and they elected to bowl first. SDAT GHSS will be batting first inga. Bharat and Thiru Vignesh are the openers right here for SDAT, as well as nammaloda Shashank Joseph will be taking up the ball for School Omega. Welcome to Every great journey begins with a dream. Turn your passion into purpose with Arupade Vida Institute of Technology. Engineer your future with our curriculum, where every program is industry integrated. Think beyond textbooks with our state-of-the-art infrastructure, cutting-edge laboratories, and innovation-driven research centers. Learn from experienced faculty who bring real-world competence into every classroom. Thrive in a dynamic campus life that fosters creativity, leadership, and character. Join a community that believes in your potential. At the core So here we go, first bowling actually. To the left-hander player, right-arm medium facer, or a nice option. Just keeping it outside off or wide signal straight away. First runs on board SDAT team in the grand semis. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பால் ஒரு வைடோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு சஷாந்த் ஜோசப். ஆக்சுவலாக நல்ல ஃபேஸ் ரிலீஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஒரு நல்ல ஃப்ரண்ட் ஆர்ம் ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு பியூர் ஃபாஸ்ட் பாலர். இப்போ கேரியை பாருங்கள், விக்கெட் கீப்பருக்கு ஸ்டில் பால் கொஞ்சம் லைனில் போடலை. கண்டிப்பாக அந்த லைனில் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு வரணும் அவருங்க. ஃபீல்டு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா we could able to see a deep third as well as a deep fine leg with a slip on, and all other fielders are just into the 30-yard circle. கண்டிப்பாக ஒரு பவர் பிளே ரீசன்றனால ரெண்டு ஃபீல்டர்ஸ் தான் கேன் கீப் அவுட் சைட் 30-yard circle.
So we could able to see two fielders, one at deep third and one at deep fine. With a slip being placed, the ball has been moving away from the left-hander, just angling it across the left-hander, just like that. Looking to drive the ball. The ball was on the up. Inviting the lefty to have a big drive of the ball. Just leaving him ahead. A wonderful outswing. This time from the bowler to the left-hander. So ball actually அந்த மூமெண்ட்டும் இருக்கு. அதுக்கான காரணம் கொஞ்சம் wind conditions இங்க வந்து கொஞ்சம் காத்து இருந்துட்டு இருக்கு. So ஒரு wind conditions இருக்கிற காரணங்களால் பால் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே hold on ஆகுது from the surface. Especially carry சூப்பரா கிடைக்குது. அதுக்கான காரணம் பாத்தீங்கன்னா a bit of grass cover. We could able to see a bit of grass cover on the field. Again a wonderful delivery, just keeping it outside off, inviting the left-hander to drive the ball away. This is a great goal, right straight away from Shashank Joseph. So 2 dots after 2 wides. Moving on to the next delivery, this time an extra bounce, getting the outside edge of the bat. A small fumble from the deep third fielder will help him to get up a quick double. That brings the first runs from the bat from Bharat. Again looking to drive the ball away. That extra bounce which Shashank Joseph along with his height has been pursuing from the wicket. And it seems like to be the ball just carrying the outside edge of the bat. Very interestingly, we could able to see a slip, but that's been a very thickish outside edge. Went so square towards the third region. A slip as well as a catching gully we could able to see. This time kept it much more outside off. Again, just leaving the left-hander alone. Yet another wide from Shashank Joseph. Fuller one, looking to drive the ball again away. This time the ball skidded from the surface and another wide. It will be very interesting whether the bowler will be deciding to change his, maybe changing his angle could able to keep him much more in line. Sticking on still on the same way over the wicket. Again a beautifully bowled, beautiful shot too. Just pushing the ball towards the covers region. Well, Bharat just gives the strike back to Thiru Vignesh, who's yet to face his first ball. And score at 7 right now in the first 4 deliveries. We could able to see some extras have been bowled. 3 of them have been bowled in the first over. Very interesting how he will be operating against the right hander. That's a beautiful drive. Went straight on towards the cover point region. Last ball of first over coming up. 7 for no loss. Well bowled again, just keeping it down the ground for a quick single. First over done. 8 for no loss.
So first over have been done and dusted right here. 8 for no loss. Both the batters, Vignesh, Sir Vignesh as well as Bharat gets off the mark. ஸோ இதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனல்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் ஆனில் இருக்குது. உங்களோட என்ன மாதிரியான ஒரு தாட்ஸாக இருக்கட்டும், எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர், எனி திங் யூ வாண்ட் டு ஷேர், தாராளமாக கமெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணி வைங்க. as well as if you are enjoying it, கமெண்ட்டில் தைரியமாக இதுவாக போட்டு வைங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸுமே இங்கே நான் வந்து ரீட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் டைம் கிடைக்கிறப்பலாம். அண்டு ஒரு சைடில் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் காம்பினேஷன் வித் த பால் வித் த பேட் அப்படின்னு சொன்னால், இன்னொரு சைடில் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் காம்பினேஷன் வித் த பால். இங்கே ஒரு நல்ல பார்ட்னர்ஷிப். ஸோ லெஃப்ட் ஆர்ம் மீடியம் ஃபேஸோ Shakti Velan with the ball in hand. First ball ஃபுல்லராக போட்டார். ஒரு நல்ல கிளைடுங்க, பியூட்டிஃபுல்லாக பாலை கிளைட் பண்ணி விட்டார் தேர்ட் ரீஜனில். ஸ்லிப் ஃபீல்டர் பால் சிங்கிளை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய டைவ், எக்ஸ்டென்சிவ் ட்ரைவ் போட்டார். பட் ஸ்டில் ஜஸ்ட் பாசிங் த்ரூ ஹிம். அண்ட் இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு see our left arm medium facer will be operating against this left-hander. It's been a great tournament. We are talking about this wonderful tournament. 24 teams have been participated in this wonderful tournament. Right here, Chancellor Dr. Ganesan Trophy presents Inter-School Cricket Tournament 2025/26. ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் நாக் அவுட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ப்ரீ குவார்ட்டர்ஸ்னு சொல்லி இப்போ நம்ம செமிஸில் உட்காந்துருக்கோம் வித் ஃபைனல்ஸ் மோ கமிங் அப். ஒரு அவுட் சைட் எட்ஜ் அப் இன் தி ஏர் அண்ட் தட் batter won't be happy to bring out the first boundary in that fashion, but he will take it. An outside edge of the bat and that has flied over the third region for a first boundary. Looking to flick the ball. Actually ball நல்லா ஃபுல்லராக இருந்துச்சு. அந்த பாலை ஃப்ளிக் பண்ண பார்த்தாரு. ஒரு அவுட் சைட் ஏஜ் பேட் ஃபேஸை ரொம்ப சீக்கிரமாக க்ளோஸ் பண்ணுறாரு. as well as a late movement of the ball just helping to get an outside edge. பட் அதே அவுட் சைட் ஏஜ் தான் பால் வந்து பவுண்டரி போகிற அளவுக்குமே தெம்பு கொடுத்துருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி அப். From the bat of Bharat. இந்த முறை இறங்கி வந்து அடிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி. வெல் கேட்ச் கேரி ஆச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் கேரி ஆச்சு. கண்டிப்பாக இது ஒரு ரீசன் கிடையாது, ஒரு ஸ்கூல் பாய் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சன்லைட் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே சன்லைட்டை காமிச்சாரு. சன்லைட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கண்ணில் அடிச்சிருக்கு, அதனால தான் பிடிக்கல அப்படின்னு. வெல் 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 ஒரு ட்ராமாஸ்டிக்கான ஒரு செகண்ட் ஓவர் இங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். Nicely driven and this time just in the ball க்கு முன்னாடி தான் ஒரு குட்டி சேஞ்ச் இன் ஃபீல்ட் ஃபார் த ரைட் ஹேண்ட். தேர்ட் மேன் உள்ள கொண்டு வந்தாங்க. அழகா அந்த பாலை வந்து ஃப்ரண்ட் ஃபுட் ஸ்கொயர் டிரைவ் மாதிரி ஆடினாருங்க. ஜஸ்ட் பேக்வர்ட் பாயிண்ட் ரீஜன் ஃபீல்டர் வந்து பீட் பண்ணி போயிருக்கு. அந்த பால் பவுண்டரி வரைக்கும் போகாது, பட் ஸ்டில் தே வில் டேக் அவுட் 3. ஷாட் பார்க்குறதுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. பாலை வர விட்டு சூப்பராக ஆடினாரு. கிளாசிக்கலாக டைம் பண்ணார். அஃப்கோர்ஸ் சென்னைஸ் கிளாசிக்கல் டைமர் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு முரளி விஜய் ஞாபகம் வரும். எனக்கு அவ்வளோ லேட்டாக ஆடினார். முரளி விஜய் மாதிரியே பாலை வந்து லேட்டாக வர விட்டு அழகாக ஆடி விட்டார். அந்த இடத்துல சூப்பராக இருந்துச்சு ஷாட் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ரெண்டு பேட்டர்ஸும் இங்கே கொஞ்சம் செட்டில் டவுன் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே செகண்ட் ஓவரில் அனதர் மிஸ்ஃபீல்ட். கண்டிப்பாக அன்ஹாப்பியாக இருப்பாருங்க கேப்டனு. இன்னொரு சிங்கிள் ரன்னை கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரிபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. எக்ஸலண்ட் ரன்னிங் இன் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த செகண்ட் ஓவர். கொஞ்சம் இந்த செகண்ட் ஓவர் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்திருக்கு. 12 அவுட் ஆஃப் இட் இது வரைக்கும். அதில் ரெண்டு ட்ரிபிள் ஓடி இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் பாலை வித் தி பவுன்ஸ் நல்லா இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக விக்கி ஆடுறப்ப பார்க்குறக்கு கிளாசிக்கலாக ஆடுறாரு. another quick single to finish off over number 2. 21 for no loss.
At the core of our vision lies a strong belief that we need to provide an education that is strong in human values and social commitment. I am proud to say that we believe in an education that is transformative for the students and the world they live in. In our club, we encourage students to form the innovation ecosystem in our college. So just with the bounce again ஒரு quick single mid off regionல. ஸோ இதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், ரெண்டு பேட்டர்ஸுமே நல்லா வெல் செட்டில்டாக தெரியுறாங்க இங்கே. ஒரு அவுட் சைட் எட்ஜ் பவுண்டரி பார்த்தோம் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் பரத். ஃப்ளிக் ஷாட் ஆர்டர் ட்ரை பண்ணப்போ பேட் ஃபேஸை சீக்கிரமாக க்ளோஸ் பண்ணார். பட் அதை தாண்டி பெருசாக எந்த மிஸ்டேக்ஸுமே பண்ணல. பாலோட மெரிட்டுக்கு ஆடுறாங்க. அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் விக்கெட்லேருந்து ஏன் கிடைக்குதுன்னா, காலையில் இந்த அந்த டம்ப்னஸ் கொஞ்சம் அந்த ஸ்பாஞ்சி பவுன்ஸ் வந்து விக்கெட்லேருந்து வந்து அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. பால் சீமில் அடிக்கிறப்ப அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட். இதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். அந்த டப்னஸ் இருக்கிற காரணங்களாம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கிடைக்குது இங்கே. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் அவரோட ஷோல்டர் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் அவருக்கு அந்த விக்கெட் எடுத்து கொடுக்கும். I still feel Shashank Joseph will be thinking of to take one wicket. Shakti Velan கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்திருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில். அஃப்கோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில் பார்த்தீங்கன்னா 13 ரன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காரு. கொஞ்சம் 13 ரன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணி இருந்தாலும் பட் ஸ்டில் நல்ல கம்பேக் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அந்த அதர் அண்ட் சஷாங்க் ஜோசப் ஜஸ்ட் ட்ரைங் இஸ் லெவல் ஆடிங்க. தேர்ட் ஓவர் ஆன் த பிளே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த பால் ஜஸ்ட் ஆன் த பேட்ஸ் அழகாக கிளைட் பண்ணி விட்டுருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் ஃபிட் பண்ணி விட்டுருக்காரு ஃபார் சிங்கிள். டுவெண்ட்டி-4 ஆக்சுவலாக இப்போதைக்கு ஸ்கோரு 24 ஃபார் நோ லாஸ் இன் 2.3. ஸோ ஆக்சுவலாக நான் இதுதான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். உங்களுக்கு வந்து என்ன உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்ன இருந்துச்சுனாலுமே தான் கண்டிப்பாக யூடியூப் சேனலில் வந்து இது பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப் இன் தி ஏர் சான்ஸ். முதல் விக்கெட் டவுனுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப் பார்த்தோம் பட் இந்த முறை லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஒன் ஷாட் டூ மெனி. பிக் ஷாட் ஏர்ல ஆனாரு. ஸ்ட்ரைட் அப் இன் தி ஏர் அண்ட் அழகா மிடான் கையிலேயே போய் விழுந்திருக்கு. நல்ல கேட்சுங்க இந்த முறை. அண்ட் ஒமேகா சிபிஎஸ்இ ஆர் ஆஃப் த மார்க் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட்டை கோ த்ரூ பண்ணியிருக்காங்க இங்க. சஷாங்க் ஜோசப் அவரோட வண்டர்ஃபுல் பவுலிங்க்கு இங்க கிடைச்சிருக்க ஒரு ரிவார்டுனே சொல்லலாம். அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ஷோல்டரை யூஸ் பண்ணார் இந்த முறையும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் அண்ட் தட் ஹஸ் காஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட். Bharat who need to depart back. So first wicket. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் டவுன். ஒரு பெரிய விக்கெட் அப்படின்னே சொல்லலாம். லெஃப்ட் ஹேண்டரை கோ த்ரூ பண்ணியிருக்காங்க.
So first ball to Ajay Kumar or another face again, just keeping it outside off. And the first wicket எடுத்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸுங்க அந்த பால் எனக்கு தெரிஞ்சது எனர்ஜெட்டிக் பால் அப்படின்னு சொல்லலாம். சூப்பராக போட்டார் ஃபர்ஸ்ட் பால், ஜஸ்ட் கீப்பிங் இட் அவுட் சைட் ஆஃப் another and extra bounce. That spongy bounce of the wicket looks like very interesting for the fast bowler to just come and operate. And he has done a very good job right here for the right-hander to bowl out those first two deliveries. 3 done, 24 for 1. Welcome to Vinayaga Mission's Law School, where tradition meets innovation to create an unparalleled academic environment. Let's explore the cutting-edge facilities that make VMLS a premier destination for aspiring legal professionals. The main building showcases modern architecture with clear lines and geometric forms, natural light, comfortable seating, and So 3 overs have been done and Shakti just continuing off with the ball. First delivery for him of his second over. He's been expensive in his first and he has got a good chance to come back on a second over. 25 over match. Automatically we could able to see a power play of 7 or 8. We just need to wait and witness for just to seeing it. An extra bounce again, just using that shoulder, using that extra effort when he's been releasing up with some good jump. SDAT put on to bat first, both the captains winning the toss, both the captains are looking to bowl first. But unfortunately toss will be favor with one captain and that was favor along with Omega CBSE school. Where day skipper have won the toss and elect to bowl first. It's been always interesting to see, in especially in a knockout stages, when you are winning the toss and choosing to bowl first. You always know a big scores always gives you that extra pressure. So they need to make sure that no more extra pressures have been handling up. Just soon after that wicket, we couldn't able to see a run where 6 balls after that wicket has been bowled out. We need to witness a first run after that wicket. In that 6 balls, in a span of 6 balls, slowly, Omega CBS International School has been bringing up a good comeback right here. Yet another dot ball. In the over number 4, where we could able to see something. Excellent over right now. It was up in the air just for some time. Chance of a direct hit. They had made that very easily. A quick single. First wicket in the over number 3, which was a bigger one. Last ball of over number 4 coming up. Just keeping it, clipping it on the pads, and that's a nice flick shot. Excellent running in between the wickets. A quick double, which finishes off over number 4. 27 for 1. Every great journey begins with a dream. Turn your passion into purpose with Arupade Vida Institute of Technology. Engineer your future with our curriculum, where every program is industry integrated. Think beyond textbooks with our state-of-the-art infrastructure, cutting-edge laboratories, and innovation. Nicely played again, along with the bounce, just driving the ball down the ground.
அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கிடைக்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பேட்டர்ஸ்க்குமே ஒரு ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்கிட்டா ஒரு விக்கெட்ஸில் கண்டிப்பாக பேட்டர்ஸ் தே won't be liking to play. That's an again well fielded by the fielder in the deep, the mid-on region. Just getting that outside edge. Looks like just didn't carry to that slip fielder. Very interestingly, we could able to see a slip fielder has been placed in the corridor. And the ball just gets that outside edge too. Two slips have been placed and that has been straight into the hands of the second slip. With just along with the bounce. And you just take out last 11 balls. They have just scored around 3 runs in the last 11 deliveries. Again looking to drive the ball away. That beaten up everyone in the field, I would say. That beats up the batter, the sticks as well as the wicket keeper. All those obstacles who have been into the play has been beaten out. Everyone and the ball has raised over the cushions for a boundary. Two more deliveries here to go. This time, what a ball! Everyone got just stunned of the delivery. And the batter has completely got traumatized of that ball. What a ball was that, extra bounce. This is brilliant bowling from Shashank Joseph. He knows it's been a previous boundary has been completely lucky with the batter. Vignesh has been scoring well on the V regions, has just been settling down a bit. And we could able to see some eating up by Shashank Joseph. Another extra bounce, just pushing the ball towards the wide rim of region to finish us off over number 5, 31 for 1. Welcome to Vinayaga Mission's Law School, where tradition meets innovation to create an unparalleled academic environment. Let's explore the cutting-edge facilities that make VMLS a premier destination for aspiring legal professionals. The main building showcases modern architecture with clear lines and geometric. The atrium is a bright, inviting space perfect for both individual study and collaborative work. Shakti has been continuing up a left-arm medium facer right now along with Shashank Joseph. And here we could able to see Omega CBSE schools have been just giving those extra bounces from the turf. It's been some extra bounces from the turf. Just clipping him on the pads. A good fielding effort from the short midfielder. Straight to him, another dot ball. And in just a span of 2 overs around, you could be able to see a lot of runs have been scored. This is a good comeback right here from the bowling team. They have been expensive at the start, but once they caught out those lines and lengths, they have been so good. They are bowling so consistently. They are hitting their hard lengths right here. Played well, straight down the ground. Midoff has been placed, but he's been so wider enough. And just beating him. Another beautiful extensive drive, just extending his bat. Just extending his defense towards the straight mid-off region. And he knows he just beats the fielder for a very quick double.
It's Ajay Kumar right here with the bat. It's always so good when as a batter, like you need to play on those V's to make sure things like not happening anything opposite to it, so that you could able to see the ball right under your eye. Hand-eye coordination will be a much better way. It will be improving your hand-eye coordination in a much better way, making yourself as a settled batter. You could able to score those big runs. Looking to cut the ball hard and away, just again straight into the hands of the fielder. Last ball of over number 6 just been coming up, and we could able to see some dots have been bowled on continuous. Next up, bounce, just rotating his wrist. Beautiful shot. Fine leg has been placed at the deep region, but the ball just beats him at no cost. And another boundary to finishes off over number 6. 37 for 1. Largest. Well, 37 for 1, and Sriram Bala. For the first time in this innings, we could able to see and left arm orthodox introduced into the attack. And I still feel spinners can play a big part, especially in this spongy bounce conditions, where you could able to extract as a spinner, you could able to extract some bounce. Omega CBS, the toss they elect to bowl first. It's been a quite unsteady start. I would say a 50-50 shot right here in the first 6 overs between both the teams. SDAT team from GHSS. They have got very quick scores in the first 3 overs, and after that we could able to see something they have been stopped, which has even cost them their first wicket too. Driven straight back into the bowler's hand. And it's always you need a spinner to slow down the things a bit better way. Tossed up a big shot. A full swing of the bat. This time just beating the long on fielder. Yet another boundary. This time from the bat of Thiru Vignesh. So they know all those boundaries which they have just been considering right here are very important for them. Just changing his length this time. A small change in field too. We could able to see a long on has been placed. And immediately after a boundary, Thiru Vignesh knows it's always sensible to play a single rather than to go for another big shot. 2 right-handers against 1 left-arm orthodox, with 1 slip has been placed. The ball was looped in, the ball was actually tossed in a bit. Driven straight back to short covers region. Last ball of over number 7, and a fuller one. That's been flicked off his wrist. And I would say just found a gap in the outfield here. Been a bit expensive for Sriram Bala in his first 7 of it. 7 overs done, 44 for 1.
So it's the end of 7 overs. And we could able to see double change. Change in bowling from the other end too. It's Ashwin right now with the ball. Seven overs have been done and dusted. 44 for 1. And yes, here we got our off spinner into the attack. Checking the shot towards the mid-on region and another dot ball. Vignesh has been so good. He's just trying to play on the V this time. Cutted the ball too late. Throw was also a very wide one and they have run a quick dribble here in fact. It was actually quicker through the air and he just uses the face of the ball through Vignesh. Just beating that slip fielder. The delivery flicked up. That's another opportunity, I would say. Very, very close to the fielder. Low full toss. And that's been flicked away towards the wider long on region. Mid-wicket fielder has been interested for a time. Just crossed him a bit. Tossed up well, and this time driven straight to short covers. In fact, pushed on the back foot towards the short covers. And outside edge this time, he doesn't played it intentionally, but he will get it just a single. Still SDAT, they knows that they have been batting at 6 runs per over and they will be taking all those runs. 47 in 47 balls and last ball of over number 8. Well toss, this time on the back foot, straight to the short point region in fact. Over number 8 done, it's 47 for 1. Sriram Bala cutting up with the ball in hand. First delivery, a quicker one. Second delivery, and that's been looped for a single. Long appeal, but straight away umpire has been neglected the appeal down.
And slowly the spinners has impact of spinners. I mean, very hard here. They are here to reduce those runs, which has been very hard to say that word, but it's been leaked out by the fast bowlers in the initial phase. But right now the spinners are just trying to snitch something out here. Just taking those dot balls into the consideration, which always makes them to take those wickets. Fifty-one, 50 up right here for team SDTA2, SDAT2. It's another quick single. With two more deliveries right here to go. It's been a good start, I would say, for batting team as well as bowling team. Just trying to bowl some more dots from here. Well bowled. That's a quicker one. Just looking to cut the ball late. Straight to backward point region and another dot ball to finish us off. Over number 9. 53 for 1.
Ashwin continuing up. With an orthodox, in fact, right arm off spinner who's been just cutting up here. Tossed up well, and that's been driven straight back to the backward point region with an extra bounce. Yes, of course, all those parents which we could able to see 15 plus 15, 30 team members, parents who have been watching this, and they will be very proud of their children who have been performing in this wonderful tournament. They got an excellent opportunity to showcase their talent, and we got able to witness the bright futures, the talented players, bright futures. Maybe at another Sai Kishore, Sai Sudarshan, another Shah Rukh Khan, another Natarajan, another Tushar Raheja. Many more players you could able to see in this wonderful school tournament. The upcoming TNPL stars, the upcoming IPL stars, the upcoming stars who will be representing the country with proud. That's all they have been playing here. That's for all, in fact, they have been playing here. So slowly the boundaries have been completely, no boundaries have been scored in the previous 3.3 deliveries. Nicely driven straight to the long on region. Two more deliveries here to go. 55 for 1. And this time straight to the mid-off region. Chance of a run out. Straight view for the fielder. It was so close, but still they could able to make it a very quick single. Red ball to finishes off over number 10, 56 for 1. Sriram Bala continuing up. Toss up well, and that's been nicely driven. The delivery chance, and that's been taken towards the short covers region, looking to clear over the covers, looking to play the ball over the covers, and Tiruvignesh knock off, just hanging it out for the team on front end, coming up to an end. And Sriram Bala right now with the wicket, just looking to go over the covers and finding the short covers, and
So Sriram Bala has just got his first wicket and Abdul Malik to bat at number 4. Defended back straight to the bowler. So last ball of over number 11 has been coming up. It is 7 for 2. And bowled well, and that's been again very soft with soft hands. Defended back to the bowler. Over number 11 done. It's 57 for 2. Ashwin into the attack. At this time just got an extra bounce and straight into the short cover sand. ஸோ இங்கே நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஏடி ஸ்கூல்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அருண் அவர் வந்திருக்காரு. ஸோ ஹியர் இட் இஸ் அருண். ஸோ யா ஹாய் அருண், எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது அருண் வந்தார், பவராக வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். வந்த உடனே ஒரு பவுண்டரி வந்திருக்குங்க. அருண் உள்ளே வந்திருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் பாலே ஒரு பவுண்டரி. ஸோ அருண் வெல்கம். அண்டு எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறீங்க இந்த டோர்னமெண்ட்டை? நல்லா பண்ணித்தராங்க விநாயக மிஷினு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு ஒரு தேங்க்யூ விநாயக மிஷனுக்கு. ஒரு நல்ல ஃபெசிலிட்டி ப்ளஸ் ஒரு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே ஒரு நல்லா பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ப்ளஸ் இன்றைக்கி ஃபுட்டுலாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. நாங்கள் காலைல இயர்லி எழுந்திரிச்சு வரணும். நாங்களும் ஃபுட்டுலாம் எப்படி நினச்சி வந்தோம். இங்கே ஃபுட்டுலாம் கொடுத்து ஒரு நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க விநாயக மிஷனுக்கு. ஒரு பெரிய தேங்க்ஃபுல் ஃபார் விநாயக மிஷன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் செமையாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு நல்ல விக்கெட்டு, எங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஒரு ஸ்கூல் கேட்டரியில் ஒரு நல்ல இவ்வளோ டீம்ஸை கூப்பிட்டு ஒரு 20 டீம்ஸை கூப்பிட்டு நல்லா நடத்தி நல்ல லெவலில் நாங்கள் ஆடணும், நெக்ஸ்ட் லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகணும் கிரிக்கெட்டை. நல்லா பண்ணித்தராங்க. தேங்க்யூ ஃபார் விநாயக மிஷன். அண்ட் எங்கள் டீமை பற்றி சொல்லணுன்னா எங்கள் டீமில் வந்து நல்ல சைடு தான், நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு மேட்டிங் ஆடி நிறைய மேட்சஸ் மேட்டிங் தான். நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எல்லோரும் மேட்டிங் தான். எங்களுக்கு வந்து ஒரு டர்ஃப் விக்கெட் கொடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்போசர் கொடுத்து நம்ம நல்லா பண்ணித்தராங்க. தேங்க்யூ ஃபார் விநாயக மிஷன். எஸ் சார், கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் நம்ம விநாயக மிஷன்ஸ் சென்னை பிரான்ச் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது ஸ்கூல் கிட்ஸுக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். பேசிக்கிட்டே இருக்கும் போது பவுண்டரி பார்த்தோம், பவுண்டரி தாண்டி ஒரு நல்ல ஒரு டாட் பால்ஸ் தொடர்ந்து போட்டிருக்காரு. லாஸ்ட் பால் ஆஃப் ஓவர் நம்பர் 12 கமிங் அப். ஸோ ஒரு லாஸ்ட் கேள்வி, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இப்போ அடுத்து வந்து ஜூனியர் சூப்பர் கிங்ஸ்னு ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ சிமிலர் இதே மாதிரி நமக்கு வந்து விநாயக மிஷன்ஸோட ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இது நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? இப்போ எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ இந்த வருஷம் வந்து நாங்கள் ஆன டோர்னமெண்ட் பார்த்தா 2-3 டோர்னமெண்ட் தான். இப்போ எங்களுக்கு வந்து பெருசாக அந்த மழைனால பெரிய டோர்னமெண்ட்ஸ் எதுவும் வரல. ஒரு புது வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஒரு நல்ல டோர்னமெண்ட் கொடுத்து இந்த இயரை வந்து ஒரு பிரைட் ஆக்கி விநாயக மிஷனுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லு. நாங்கள் வந்து ஒரு மேட்சோட எக்ஸ்போஷரு எல்லாமே ஒரு நல்லா இருக்குது. ஒரு புது வருஷம் எங்கள் நல்லா ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இந்த வருஷம் நல்ல இயராக இருக்குது. நல்லா அமைஞ்சு கப் அடிப்போம் நம்புகிறோம். கப் அடிப்போம். ஸோ ஈசாலா கப் நம் தேவா அதானே சொல்கிறீங்க? ஈசாலா கப் நம்து. சூப்பர் சூப்பர் அருண். ஸோ நல்லா இருந்தது உங்களோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஸோ இங்கே செமிஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கீங்க. இந்த பார்ட் எப்படி இருந்திருக்கு உங்களுக்கு? நல்ல ஒரு இதுனா டீம் ஒரு பாண்டிங்காக இருக்கட்டும். சரி, நாங்கள் வந்த விதம், நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் பஸ்ஸில் வந்து இங்கே ஜெல்லாகி நாங்கள் ஒரு லெவல் வந்தது எங்களுக்கு ஒரு அச்சீவ் தான். ஆனால் வந்து நாங்கள் இந்த டோர்னமெண்ட் ஜெயிச்சோம்னா எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய பசங்க வெளியிலேருந்து வரணும், எங்கள் ஸ்கூலில் சேரணும், எங்கள் ஸ்கூலில் சேர்ந்து பெரிய லெவலில் ஆடணும், ஸ்டேட் ஆடணும், அந்த மாதிரி ஆசை இருக்குது. எங்கள் ஸ்கூலில் நிறைய பேர் இம்ப்ரூவ் ஆகி போகணும், அது என்னோடய ஆசை. பண்ணி காட்டுவோம், பண்ணுறோம்.
ஸோ கண்டிப்பாக என்னோட ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள். கண்டிப்பாக உங்களோட டீம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாருமே டிஎன்பிஎல் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் நடராஜனாவோ இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒரு ஷாருக் கானாவோ இல்லைனா நெக்ஸ்ட் ஒரு சாய் கிஷோர், சாய் சுதர்ஷன், யங் டேலண்ட்ஸ், இப்போ அப்கமிங் யங் டேலண்ட்ஸ் அவங்கள மாதிரியாகவும் கண்டிப்பாக வரும்படி வாழ்த்து நான் இங்கே பண்ணிட்டு ரொம்ப நன்றியும் சொல்ல விரும்புகிறேன். கண்டிப்பாக நம்ம விநாயகா மிஷன்ஸ்க்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து கொடுத்த நம்ம விநாயகா மிஷன்ஸ் அவங்களுக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் நம்ம சொல்லி ஆகணும். அது கடமை பெற்றிருக்கோம். நல்ல ஷாட், பட் எக்ஸலன்ட் ஃபீல்டிங் கூட. இதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஒரு அவுட் ஃபீல்ட் இஸ் பீன் அ பெட்டர் வே வேர் யூ கேன் ஏபிள் டு மேக் தோஸ் ஃபீல்டர்ஸ் டு ஜஸ்ட் டைவ் இன் towards the ball. And on the one end, both the end spinners have been bowling so well, but well, talking about that, look at the power this guy has been generated. Ajay Kumar, he clears the rope with a very dominating bottom hand shot, just going it over the long on region. Easily clears out the field for a big six. So 2 more balls here to go in over number 13, which is actually the last over for this end, for the end from the college. Looking to cut the ball away. Another quick single. Last ball of over number 13 coming up. They are making sure to maintain a rate of just under 6 or to maintain it towards the 6th run per over. Right now they are batting at 5.53. Looped in a very quick one from Sriram Bala. 71 for 1 in 13. Biotech is the future. But how do you turn your passion into a profession? AVIT offers a future-ready B.Tech Biotech program in a strategic collaboration with Bversity. From AI in healthcare to genomic data science, every semester is packed with real-world projects and CXO talks. With 6 industry certifications, internship credentials, and hands-on minor projects, you don't just learn, you apply. Get mentored by biotech industry experts and build
your portfolio with performance assessments and practical experience, AVIT and Bversity, empowering the biotech leaders of tomorrow, today. 13 done, and I was talking about once 13 overs have been completed, we could able to see some end change right here. And the bowler has been operating from the pavilion end. And it's Ash. In fact, Mukesh Kumar, what a ball was delivery! He bowled after a drinks break, and it's a wicket. Looking to drive the ball straight into the short covers, and Ajay Kumar has been well settled from the far end, but right here from the pavilion end, he need to depart back. '71 for 3, and Yenes Deva with the bat in hand straight away. Mukesh Kumar, who has brought in with the ball, has given a skipper a wicket right here for Omega CBS School. It's the first semi-finals of this wonderful tournament. Chancellor Dr. Ganesan Trophy presents Inter-School Cricket Tournament 2025 or 2026. Our venue partner by Vinayaga Machines right here from Chennai branch as a place. Chennai campus, in fact, our players have been talking about a wonderful cricket ground, a wonderful green layout cricket ground where you could able to witness a lot of things. That's a beautiful shot this time. Yenes Deva, what a way to get off the mark. Just putting it over the head of long off region for a boundary. Two more deliveries here to go from over number 14. Bowled well and driven straight back to the bowler. Mukesh Kumar has given him a good start right here. Despite considering a boundary, he is the one who's got that first wicket too. This time a quicker one, and the batter straight away hanging his back foot and put it onto the square region for another dot. 14 done. 75 for 3.
Ashwin cutting up. It's over number 4. Cuts the ball out straight to point again. Another dot ball. So with 25 overs on the span, we could able to see one bowler can bowl a maximum of 5 overs to his name, which directly shows out. Ashwin has been bowling well right here, and another excellent fielding at the point region, just diving towards the ball to save up, and a quick single. And strike right back with Innes Deva. Was gone for a big shot. Tossed up well, and that's been driven straight to the cover point region. Another dot ball. Very importantly, right here, Omega CBS have been considering some dot balls with the ball in hand, making sure we couldn't able to receive more of singles. Have been rotated in between. Soon after the spinner's introduction, that's been most important. Nicely played, just placing it in the gap, placing it in the vacant areas in the outfield right here. Excellent running and another quick double. Nicely played down the ground, just a single. Over number 15 done, 79 for 3. Was done, 79 for 3. Chance of a run out. Mukesh Kumar cutting up. Just a single. With 15 overs done, we could able to see a score of 79. They are batting at 5.5 per over. That clearly shows off toughs. Well tossed, looking to drive the ball away, and just passing for another dot ball. Very quick hands from the wicket keeper. And this time, another quick hands from the wicket keeper. And this looks very close. Well, there's been a twist in the tail. Wicket keeper couldn't able to believe. What are you saying? Come on.
And umpire says the batter has been well more in the grease. Well tossed. Looking to defend the ball, but another dot ball. Last ball of over number 16. Bowled well and defended straight back to the bowler. Kesh Kumar, and another brilliant over from him. Right, 16 done, 81 for 3. Wow, wow, a brilliant stop. That says all those commitment are to enter into this grand finale. Sriram in the deep, Sriram at the long off region, just diving and saving up the ball. Well done, some quality effort right here at the long off region by Sriram. Shin has been continuing up to bowl his last over of a spell. Hasn't got a wicket, but he's been economically, he has done a pretty good job. Tossed up well. It's been driven again, a very hard shot down the ground. It's Sriram on the deep again. He's been a bit busy in this over. So I was talking about facilities right here in this wonderful ground right here in Vinayaga Machines in Chennai's campus. In any other part of the ground, if you are just fallen down what Sriram has done in the first ball, as any fielder you would have been got hurt. But this is what Vinayaga Machines have been providing up, a greenish lace outfield, which provides them very safety for the fielders. Looking to cut the ball hard, straight into the points, and that makes always a fielders a very extra effort, giving an extra effort for the fielders to do something new. And last ball of Ashwin's over, and what the batter has been doing, what a non-striker has been doing is, I would say it's been a better option just to give some break, because he's been continuously bowling and he's been with some good rhythm just to break his rhythm. They've been in a good discussion just to before commencing the last ball of over number 17, as well as last ball from Ashwin's spell. Yes, this is what a rhythm breaks. This is what happens when the rhythm has been broken down. This time from Abdul Malik, who waited 16 balls, and at the 17th ball he has got his first boundary. 17 overs done, 88 for 3.
Mukesh Kumar, who bowled his 2 overs, 1 for 6. Got his wicket of his very first delivery. This time, sometimes attacking is the best form of defending. And this is what has been showing down by both the batters. This time from NS Deva, who has got a second boundary. This time on the back foot. Straight into the short mid regions and dot ball. Same on the back foot, push to back straight to the bowler. Mukesh Kumar, he's been doing good. But suddenly both the batters have started to score some runs in the field. This time just beating the square leg. Getting up another boundary. So it's been raining boundaries right here for SDAT team. They started to score some boundaries. They started to attack spinners out here. They're making sure not to make the spinners settling down. This is another beautiful sweep shot. Just going underneath the ball. Connecting the ball underneath his eyes. And exploiting the gap for a boundary. Score moves on to 96 with that boundary. 2 more balls in over number 18. Same on the back foot. Does done a pretty good job. Sriram in deep. Just a single. Last ball of over number 18. He didn't done out here. 97 for 3. Welcome to Vinayaga Mission's Law School, where tradition meets innovation to create an unparalleled academic environment. Let's explore the cutting-edge facilities that make VMLS a premier destination for aspiring legal professionals. The main building showcases modern architecture with clear lines and geometric. Other one with the ball in hand. So some interesting options இங்க வந்து Omega CBS school கொடுத்துட்டு They know it's been some last overs of the spell. Still they are giving it to the spinners. Very good shot as well as excellent legs between the wickets right here by both the batters. And another quick double, and with that double, SDAT team has brought their 100-run mark to. In fact, they are at 99. They are at 99 right now.
Next ball, this time just on the back foot. Straight to the square leg region and another dot ball. Last ball of 19th over coming up. Tossed up. A slog sweep straight to the deep mid region. A single that brings down a conclusion for over number 19. 1 not 2 for 3. So Pukesh Kumar has got up another wicket right here. Big one. Some change in field and in walks the new batter Sujit. Another right-hander. It's been a roller coaster of a match. It's been a roller coaster of the first innings. When batters are trying to score big, they are losing up wickets and another chance. And that's been given. The finger has been raised towards the Yemen. Both the set batters need to depart back right now to the pavilion in a span of 2 balls.
So I was talking about back-to-back wickets. Looking to take up that quick single, just missed out completely. Changing the fortune of the game out here. These 2 wickets at the over number 20 can able to change the complex of the game. With one set batter who's just been batting up because the pitch has been a bit tricky. Well, talking about that, looks like to be another close call. They got a batter spin just right in. Two more balls to go, and this time pushed straight to the short covers region. Another dot. 1 not 2 for 5. Last ball of over number 20. Looking to use the feet down the ground. What a way to start your innings. It's Abhinav with the bat in hand and straight away down the ground, a boundary to finish off over number 20. 106 for 5. Fortune favors the brave. Another big shot. This time over the third region. Getting up a quick double. Looking for another bigger one, and this time straight to the mid-wicket region. So it's been a pretty running out here, and Nelson up. And straight away driven very hard.
The one has been bowling here. Last ball. Bowled very quick and piercing the gap. This time finding the point region for another boundary. First one from Sujit's bat. Similar shot, and this time around a quick single that finishes off over number 21. 117 for 5. Overs has been done out here. And this time towards the backward square region, the ball has been just running away. Chance of a triple, is that a chance for a run out? What a dive. An excellent dive, literally saving his wicket. He knows the importance of each and every run. Superb dive from the batter himself. Just making sure like he's been in the grease. It's Abhinav. Tall batter who can use his grease in a better way against spinners. Yes, that's what he just does it right here. Using the grease, using his feet. Coming down the track. Exploiting the gap again towards the wide long off region. And this time, just flicks the ball away towards the square region for single. Nicely played, just before the ropes. Looks like to be bounced now. In fact, it has been cleared. An expensive over. Right now they're taking on against the spinners. 2 more balls to go. Mukesh Kumar, who has bowled very well, but he's been a bit expensive in his final over. We're talking about expensive. He has finally got the final thing, final result along with the bowler, I would say. But a very quick knock from Sujit as comes up to an end. 17 in just 8 deliveries, but need to depart back.
Arun. Well, it's Sriram. As it went for a catch, as well as who couldn't able to field the ball in the last minute. Boundary to finish off over number 22, 135 for 6. So over number 23rd, Shashank Joseph, he has started well in his first spell. It looks like the batter has been completely in. Second delivery, Anna Fuller one. This time, a full swing of the bat. Clears the rope as easy as it gets. Abhinav is giving some finishing touch right here for SDAT team. The ball was in the slot from around the wicket. Angle has been created across the right hander. But Abhinav, nothing breaking down his shackles, I would say. .143 for 6 and done. This time just flicking the ball away. Chance of a run out at the striker's end. No, in fact, very quick double. For delivery, this time a bouncer. And that's been played very well, just single. Last ball of over number 23. 146 right now, just clipping down the pads, wide being signaled.
Make a shot and straight into the long on region. 148 in over number 23. 148 for 6 right now, SDAT. Twenty-three overs have been completed. 148 for 6. Just been on the pads. Shakti, who's been cutting up with the ball, keeping it down the leg for a wide. Fuller length and full swing of the batter again from batter Arun. So 150 up right here for SDAT. Fuller one and again driven straight back. Long on. Excellent running in between the wickets. They know like the ball has been into the hands, but still, I would say batter Arun has been ready to sacrifice his wicket. And Abhinav, look at the strike rate he's been batting here. Bowled well and another dot. Last ball of over number 24, a fuller one. Kept it wide and that's a good take by the covers fielder. And Abhinav's entertaining knock as coming up to an end, 26 of 15 to his name. In fact, one big six as well as 3 boundaries to his name. And finally, Shakti Velan, a wide Yorker has worked out for him, 154 for 7 in 24.
Shashank Joseph to continue out over number 25, the last one for the first innings in this first semi-finals. Bowled well, extra bounce. Nicely played, this time through covers. Could able to see a deep point through that sweepers region. Came out to field the ball. Just taking the face of the ball. Well, he knows the ball is not towards his range. Looking for a big shot and another dot. Right, a good comeback, I would say, from Shashank Joseph after considering some runs. Shorter in length, pulling the ball. He knows it has been placed down the ground at a long off region, just single. Two more deliveries here to go. Well, looking to scoop the ball over the fine leg region. Last ball of the first innings coming up. 158 for 7. Will be looking to finish off strong here with a boundary or a 6. Just rolling his wrist. I'm damn sure they will be coming back for a double. Yes, of course they will. And they finished at 160, which means 161 is going to be the target for SDAT. In fact, SDAT have finished at 160 and Omega CBS, when they come on to bat, they need 161. If they could able to surpass this, they could be the first team to enter into the grand finale. Or SDAT, if they able to defend it, they will be the first team to enter into the Chancellor Dr. Ganesan Trophy presents Inter-School Cricket Tournament 2025-26 to enter into this grand finale. Welcome to So Dr. Ganesan, Chancellor Dr. Ganesan Trophy presents ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான ஒரு கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட் வந்து இங்கே நடந்துட்டு இருக்கு, நம்மளோட இன்டர் ஸ்கூல் கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட். அண்ட் இந்த டோர்னமெண்ட்டோட பெரிய ஹெட்
அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம ஜெய்சங்கர் சார் அலாங் வித் சார், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அ வெரி வார்ம் வெல்கம், வணக்கங்கள் சார். ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட் 24 டீமு, இந்த டோர்னமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணி முடிக்கிறக்குள்ள எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? வணக்கம் ஆகாஷ். ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம விநாயகா மிஷன் சென்னை கேம்பஸில் இதுதான் வெரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட், இன்டர் ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட். இதுக்கு முதல்ல நாங்கள் விநாயகா மிஷன் சென்னை கேம்பஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அது இல்லாமல் எங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டாக்டர் விகே ஓம் பிரகாஷ், டைரக்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் அவருக்கும், அவங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும், பர்டிகுலராக மார்க்கர்ஸ் who are all working day and night to make the ground, எப்போவுமே வந்து கிரவுண்டை வந்து ஒரு பக்காவாக ஒரு ரெடியாக வச்சுருக்கிற அந்த மார்க்கர்ஸுக்கும் நான் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியரில் டாப் ஸ்கூல்ஸ் இன் சென்னை மட்டும் இல்லை, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் அண்ட் செங்கல்பட்டு 4 டிஸ்ட்ரிக்ட் டீம்ஸு, ஸ்கூல் டீம்ஸு, இது இன்விடேஷனல் டோர்னமெண்ட். இது இன்விடேஷனல் டோர்னமெண்ட்டை பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. மேனேஜ்மெண்ட் பர்மிஷன் கொடுத்த உடனே நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணோம் ஸ்கூல்ஸு. we have to thank all the schools, very good response. 24 ஸ்கூலோடு நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் என்ட்ரிஸ் வந்துக்கிட்டே இருந்தது. இந்த டோர்னமெண்ட்டை ஆன் டேட்டில் முடிக்கணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் என்னோடய மைண்டில் போய்ட்டு இருந்துச்சு. பிளான்ட் 10th January. காட்ஸ் கிரேஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் ஃபைன். ஸோ ஃபார் டோர்னமெண்ட் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு. டீம் ஆஃப் அம்பையர்ஸ் they are working hard, டீம் ஆஃப் மார்க்கர்ஸ் they are working hard, அண்ட் சப்ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் காலேஜில் எல்லாருமே ரைட் ஃப்ரம் செக்யூரிட்டிஸ் எவ்வரிவேர் we got சப்போர்ட். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பியன்ஸில், இந்த மாதிரி ஒரு இதில் கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு பசங்களுக்கு ரொம்ப என்ஜாயாக இருக்கும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய யங் டேலண்ட்ஸ் மூலம் உருவாகலாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் 9th and 10th இன்ட்ரு டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஆல்ரெடி கபடியும் வாலிபாலும் நாங்கள் வந்து டோர்னமெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வின் பண்ணிக்கிற டாப் 2 teams we have invited them for a ஃபைனல் லீக் இன் ஸ்கூல் லீக் தான், அதுவும் ஸ்கூல் ஸ்போர்ட்ஸ் லீக் தான். அது வந்து 9th and 10th நடக்குது. 9th நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டாக ஆக்டர் KPY பாலா வர்றாரு நாளைக்கு. ஸோ 10th அன்னைக்கு இதோட க்ளோசிங் செரிமனி, அதான் ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே இருக்கும். அன்னைக்கு எங்களுடைய சான்சலர் டாக்டர் கணேசன் சார் வர்றாங்க, வைஸ் சான்சலர் எல்லாருமே வர்றாங்க. ஸோ இது சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கிற விநாயக மிஷன் சென்னை கேம்பஸுக்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எக்ஸலண்ட்டாக கமெண்ட்ரி பண்ணுற ஆகாஷ்க்கும், இந்த லைவ் கவரேஜ் அந்த டீமுக்கும் என்னுடைய நன்றி. எங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சார்பாகவும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆகாஷ். மிக்க நன்றி சார். சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நிறையா வந்து ஒரு இன்றைக்கி இருக்கிற ரா டேலண்ட்டை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து தான் பிக் பண்ணணும். இன்றைக்கி ஸ்கூல்லேருந்து பிக் பண்ணி டிஎன்பிஎலுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ண நிறையா பிளேயர்ஸ், தட் இன்க்ளூட்ஸ் நிறையா நேம்ஸ் எனக்குமே ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. சாய் சுதர்ஷனாக இருக்கட்டும், சாய் கிஷோராக இருக்கட்டும், இவராக நம்ம ஷாருக் கானாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் சூப்பர் கிங்ஸ் ஆடி வந்திருக்காங்க. ஸோ ஜூனியர் சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு ஈக்குவலான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக நீங்கள் இங்கே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க இந்த கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட், இன்டர் ஸ்கூல் கிரிக்கெட் டோர்னமெண்ட். அதுக்கு மிக்க நன்றி சார். கண்டிப்பாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க். அழகாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. பெருசாக எந்த குறையுமே எந்த குறையுமே இல்லாமல் ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. அதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். அண்ட் மக்களே லைவ் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இங்கே செமிஃபைனல்ஸ் நம்பர் 1 செகண்ட் இன்னிங்ஸ் கூடிய விரைவில் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. Welcome to Vinayaga Mission's Law School, where tradition meets innovation to create an unparalleled academic environment. Let's explore the cutting-edge facilities that make VMLS a premier destination for aspiring legal professionals. The main building showcases Biotech is the future. But how do you turn your passion into a profession? AVIT offers a future-ready B.Tech Biotech program in a strategic collaboration with Bversity. From AI in healthcare to genomic data science, every semester is packed with real-world projects and CXO talks. With 6 industry certifications, internship credentials, and hands-on minor projects, you don't just learn, you apply.
Get mentored by biotech industry experts and build your portfolio with performance assessments and practical experience, AVIT and Bversity, empowering the biotech leaders of tomorrow, today.
That was a sharp catch. Went through the slips for a boundary. So the SDAT GHSS has scored 160 for 7 by the end of 25 overs, and Heartfulness International School, Omega branch CBSE, are now at 5 for no loss, and they are playing the second over. Vinayaga and Shakti Velan are in the crease. Lashwat bowls his fifth ball. Driven nicely off the front foot. There's a chase. Now very well fielding. The massive support for the Omega CBSE school. Shakti Velan, the captain of Heartfulness International School Omega CBSE branch. So 161, chasing up a 161 target. First 2 overs has been completed. 6-4, no loss right here. Shakti opened the new ball as well as opening up the bat right here. Along with him, we could able to see Vinayak. Nicely played, just back towards the backward point reach, and a quick single from Vinayak. We can strike back to left-hand batter Shakti. Seven right here for no loss. 2.2. And it's actually a very interesting situation right now. I would say both the teams with a defending of a target of 160. Both the teams have been so good of their bowling, and that's a beautiful shot on the back foot. Driven back towards the sweepers region for single. Yes, just in the inning break, we have got a very good interview along with Jaishankar sir, who has been an organizer of this wonderful tournament. He was talking about not only cricket, college has been conducting various sport events where we could able to see for the next 2 days. It's going to be a bit busy for us in distributing the prizes for various school sport events which has happened across districts.
In off the air, he was talking about around 10 districts have been participated in volleyball as well as in basketball. So good to see teammates who have been just encouraging sport. It's a beautiful delivery, just keeping it outside of a dot ball. It's beautifully bowled, as of course a beautiful delivery from Abhinav. Good ways to go this time, driven along with the bounce, a beautiful shot, as well as an excellent stop from the covers fielder. He just put up a full dive, a full stretch dive. Last ball of over number 3. 9 for no loss. 2 slips at the catching position. Again through the bounce. 3 overs done. It's 9 for no loss. And there it is, connecting up over number 4. Lakshmant. 2 medium facers. In fact, 1 medium facer one end, and on the other end, they could able to see a spinner who's just rotating his arm and he's keeping it tight. Of course, why not? He's been keeping those tufts tight right here. This time left it slowly towards the short mid region. Another dot ball. Lakshmant has been very concentrated in just keeping dot balls. Fuller one that's been driven and straight into the short point region. Another dot ball. And very interestingly, we could able to see a sequence of dot balls, 4 of them. And that's been nicely played at again towards the short covers region, and another dot ball. Swept it very hard down the ground towards long on, and the single. We keep the strike for the next over. 10 for no loss. Ten for no loss in 4 overs.
Abhinav cutting up and outside edge. Cuts and cuts hard. Getting the outside edge of the bat. Just putting his bat away. This time over the third region. The ball just flying off over the third region for the first boundary. And this time, along with the bounce, just beating the covers. Stand and deliver, all about elegance this time. And fielder from mid-off region went out to deep to have a very strong thing. And you could able to see a dugout. They have been very supportive right here. On live, the dugout has been out here. Standing just beside me. And they just keep on supporting, and they know how much important these boundaries are. Straight away some spread in the field, we could able to see two slips. Right now one slip has been removed. We could able to see a deep fine leg as well as a deep third man. Again through the bounce, straight into the covers, and positiveness. I mean, showed up superbly well here. So 3 balls have been bowled, 18 for no loss in 4.3. And this time an extra bounce, just gliding the ball towards the third region. Sensible play, I would say. After taking out 2 boundaries, this is all you need to do. Just played it sensibly. That's beautifully driven, just face of the blade, facing the bowler. Safe play, I would say, at any part of the ground. One of the safest shots to get up a single or to get any boundary or success. Been a bit expensive, 10 of it, and then another extra bounce. Just gliding the ball towards third region, single, which brings down the conclusion for over number 5. 21 for no loss in 5 overs.
Naveen Suresh, first change in the ball. First change with the ball, we could say. Left arm orthodoxy, Naveen Suresh. Just keeping it outside of another dot ball. Next off an extra bounce that has beaten out the wicket keeper, that has beaten out slip fielder too. That's just a single. So Naveen Suresh, we were talking about Naveen Suresh. He was been here as a first change, right hand left hand combination. We're able to see a deep mid wicket has been placed, that's been driven straight back to short covers region, and another dot ball. And this time a delicate touch, this time towards the third region, and another boundary. This time from the bat of Shakti, at his 10th ball he has got his first boundary, Shakti. Time driven beautifully through the covers region. And surely this time the boundary has been stopped. Chance of a run out. It still looks like to be has made it with ease. A new over first change that has been targeted well by both the batters. One more ball to go, 7 of this over. Six overs done, 28 for no loss. Six overs, 28 for no loss. And Arun, exchange, looking for a big shot. A single from Vinayaga, giving the strike back to
Shakti Velan. But the batters looks like to be well settled right now. They are targeting on the bowlers. The reason for that is required rate just touches up to 7. They want to improve their current rate. They want to increase their required rate too. Second delivery, that's a long appeal. That's been straight away turned down. So Haruna, quick leg spinner. Has been bowling out here and another dot ball. He played and again straight to the point region and another dot ball. Catch it is the call, but that has been an outside edge and another boundary towards the third region. So much important and a needed boundary. Arun, change in field we could able to see for a spinner, very interesting. The ball just raised over the cushions towards third region, so we could able to see a deep third has been placed. Bowled well and equally played well. 7 overs done, 33 for no loss. Biotech is the future. But how do you turn your passion into a profession? AVIT offers a future-ready Big Tech Biotech program in a strategic collaboration with Bversity. From AI in healthcare to genomic data science, every semester is packed with real-world projects and CXO talks. With 6 industry certifications, internship credentials, and hands-on minor projects, you don't just learn. Seven overs, 33 for no loss. A wide ball straight away from Lashwant.
That's been just placed in between the gaps, and it's a single this time around. This time just using the feet to play it down the ground. Well, that has passed through the hands of the fielder. And another boundary. So some boundaries have been just started to come up. A very quick time. This time just towards the wider long off region. Well, both the batters looks like to be well settled and they just charging against all those bowlers. Nicely driven, and 8 overs done with that 41 for no loss. Arun continuing up. The ball in hand, that's an extra turn. Just a bit of extra turn. Next delivery very quick from bowler Arun. Another dot ball. Still 120 needed in 100 balls. This time cuts the ball very hard and straight into the backward point region. A quick single too. Played it through the ground and another dot ball.
He played this time through the sweepers region, another single. It's done 43. The spinner continuing up and another inside edge, I would say. Quick single. And looking for a big shot, completely losing the face of the bat. His shape has been completely loose down, and that's a big wicket. It's Vinayak who need to depart back, and Yogesh came on with the ball, strikes off his very first over. He knocks the new batter, Jumail. And Yogesh, left arm orthodoxy, who has got his first wicket of his very first over. Witness the same thing happened in the first innings too.
And in the first innings, we could able to see Pukesh Kumar, who broke the partnership, which has been happening better in his very first ball. It looks like a resemblance right here. The first wicket partnership of 44 has been broken down right now. Left-hander replacing right-hander. Two left-handers right now in the crease. It will be very much easy to operate an off-spinner. But we could be able to see only one off-spinner who has been bowled till now. And he himself have finished around 3 overs. Well tossed and well played too. And another dot ball. That's ball from over number 10 coming up, 44 for 1, and this time driven straight to the short covers region. End of 10 overs, 44 for 1. So this is what I'm talking about. Lashwant has been contending up. He knows two left-handers in the crease and very important 12 balls right now for him. And outside edge, I was talking about two left-handers in the crease. And Shakti, this time we need to depart back, looking for an extensive drive, getting an outside edge of the bat. It's always a very tough decision for a captain to give an off-spinner who's been bowling well to continue his spell. Despite he finished his 3 overs, he has given him his 4th over and he has brought one left-hander down here, 44 for 2. Lashwant has got his wicket and in walks Ashwin. Another right-hander. Right-hander just replacing left-hander, we could say. The first ball immediately, he just pushed the ball.
gap this time. Looking to drive the ball, just closing his bat face very early. Very interesting field set. We could able to see a short covers have been placed, and that's a quicker one. Lashwant looks like he has caught his line and let very well. Last ball of over number 11. Tossed up and this time placed beautifully between the gap. Excellent running in between the wickets. 11 done, 46 for 2. Yogesh running up. He's been bowling some sequence of dot balls, and this is what a wicket can do. Tossed up well, and that's glided up well. And I would say just double bluffed by the batter himself. Well done by the fielder. Jumailu just glides the ball, just played it too late on the third region. .49 for 2, last ball. Ashwin right now on strike. We just got as a new batter. 1 run short of 350. Omega school, and this time push the ball towards short covers. 12 done, 49 for 2. And last over for Lashwant of a spell. It's a beautiful shot from the left-hander. Extension through the covers region. So some raining boundaries out here. Yet another boundary.
And what a way to bring up our team 52 here. This time beautifully played. 53 for 2. It's slow and steady right here from Omega School. On the other end, team SDAT, they knows that they need to take wickets. Cuts the ball hard. Single. Beautifully bowled, well tossed. As well, and that's beautifully played down the ground. Just passing the bowler's hand for a single. Cuts and cuts out, this time through the gap. A beautiful shot. What about the placement right here from Jumail? Wanted to finish off over number 13, 59 for 2. Bowled well and cut it too late, straight to the third region. It's a change of ends. Some positiveness right down from the drive. Single again. This time, another boundary. Jumail just collecting up his boundaries in a very quick rate too.
just coming around the wicket for the left-hander. Looking for another extensive drive. Dot ball which finishes off over number 14, 64 for 2. Four for 2 in 14 overs with 97 to get in 66 balls, and Yugesh continuing up, dot ball for him to start. Second delivery toss well and getting that outside edge as well as a quick single too. With 10 more overs left right here in the bank. Jumail has been collecting some boundaries. He's been very busy in just scoring those quick boundaries, but it's more important for him to rotate the strike in between two. Around 16 runs, he has got 3 boundaries to his name. But he has faced around 18 balls. That's a juicy full toss. Could have been put away at any part of the ground. Well, a left hand right hand combination right now gives some warm up to our umpire too. He's been running here and there along with the field. Match officials Guru and Praveen Raj are doing a pretty good job. This time an extensive drive and straight to sweepers again. Another single, especially this condition. Slowly the required rate moves above 9, and it will be very interesting how Omega score will be taking up this required rate of above 9. Winning the toss, selecting to bowl first Omega. Omega International School from CBS. Just keeping it on the legs. The ball hasn't got any connections with respect to bat. Straight away umpire has signaled it to be a wide as well as a quick double too. So these are all the runs they need to be taking off. Bowled well and dot ball to finishes off over number 15, 70 for 2. And just been placed in the gap. I don't know who's been cutting up. .05 required rate. 88. 89 in fact still need to get in 59 balls. That's a quicker one. Just a flatter delivery. Looks like a flipper. SDAT with respect to the defending their score, they're doing a pretty good job, just taking more of dot balls.
Omega International, we need to be very careful not to consider more dots at this part of the game. They need to rotate their strikes. They know that the required rate slowly starts up to move, and it's been touching near 10 right now. Well toss and a beautiful drive. Gain straight to sweepers. Just a single, just a single. Nicely driven hard, again straight to the sweepers region. They are getting those singles, but in between those singles and doubles, they need to have at least one boundary per over. Partnership of 30 in 33 deliveries. Last ball of over number 16. Sixteen overs done, it's 87. Still need to get 74 for 2. $74 for 2. And Yogesh continuing up. It's over number 4, and again a delicate touch towards the third region. The ball just been flying off. But all they could get is just a single of it. It's been a good partnership right here between Junail and Ash. Big shot, but straight into the hands. This is what the pressure will do for you. Well done by Yogesh, who gets his second wicket. Just pitching it on the middle stick line. The ball was in the slot. Invited the batter to go for a big shot, but straight into the long off region. $75 for 3, a big wicket, and they need a big hitter. Omega School, CBS School, they need a big hitter right now. Invokes the new batter. He needs to score at very quick rate. 86 needed in 52. It was a similar ball.
just dragging the length a bit, I would say. Drifted in into the right hander. Looks like a quick arm ball from bowler Yogesh, just a single. Last ball again driven straight back towards the covers, and this is what they should not be considering now, because look at that required rate. Slowly it punches up to 10. Excellent bowling by the bowlers from team SDAT in fact, and that's another dot ball. 17 done here. 76 for 3. Naveen Suresh with the ball in hand. Well bowled, a perfect yorker right on the toe. The ball to start. Semi-finals number 1 just been happening right here. 76 for 3 to Omega. It's again pushed towards the covers and a quick single. Semi-finals number 2 for this wonderful Chancellor Dr. A.S. Ganesan Trophy. Could able to see between JPR MHSS versus Omega Neos. So I'm just getting that outside edge and passing towards the point region. Another quick double. Some more delivery set to go, and this time looped it away. Given straight to the short covers region. Another dot. Played well again, cutted the ball too late. And an overthrow has cost them another run. The lefty will be keeping up the strike for over number 19. Right now 18 done, 80 for 3.
So we just got an halfway through the first innings. In fact, halfway through the second innings here. Still off more way to go. That's beautifully played. Just flicking on the pads. Quicker delivery from bowler Yogesh. Commentator. Nicely played and straight again into the short fine region. Another dot ball. Still 77 to get in 39 balls. Just over the covers, a beautiful shot. But still doesn't find the gap. Just a single. Played out well again to the short cover region. Another dot. Big shot. A slog sweep. And that's been played so well for a bounce into the ropes for a boundary. 89 for 3 in 19. Nineteen overs done, 89 for 3, a positive boundary to finish off over number 19. (72 in 36, 12 runs per over. Naveen Suresh continuing up, just short in length. Looking to cut the ball very hard. Another dot ball. So the dot balls are actually killing the hopes for Omega's school team right here. They pretended down to play Mary dots, and another big shot attempt from Junail and another dot ball. Well, we are talking about not to play more dot balls. They are considering some dot balls. Disciplined bowling effort right here from team SDAT. That's beautifully scooped. Just using the face of the bowler. He won't get a boundary, but still he will take those 2 runs. Very toss, and that's been beautifully played just towards the long off region for a single. Still 69 to get in 32 balls. It's been a pretty good over despite just 3 runs have been came. Despite the required rate just over 12 before it started up. In fact, exactly at 12 just before it started up.
Still just 3 runs have been considered by Navin Suresh. That shows the discipline of bowling effort right here from SDAT teams. Very hard down the ground. Another single. Last ball from over number 20. Tossed up and that's been well played. Slog sweep attempt from left-hander. Single. Finishes off over number 20 and a technical change right here we are seeing up. It's Zumail who need to come back. We are retiring out or retiring out. Just that will be with the discussion of umpire. At 31 is been coming back to the pavilion. The 67 still to get in 30 balls. '67 need to be in 30 balls. And Abhinav face off with the ball in hand. Over 67 still to get in 30 balls. And it's been a beautiful ground. We were talking about Vinayaga Missions, a beautiful ground, our venue partner for this wonderful tournament. Chancellor Dr. A.S. Ganesan Trophy presents a wonderful inter-school cricket tournament. And our venue partner by Vinayaga Missions. They've been doing a pretty good job just maintaining the wicket so well. Just stripping it on the offside, wide Yorker attempt. As well as wide being signalled. Just keeping it outside of our ball well again and another dot ball. This time straight to the backward point region, deep backward point region, and a single. Looking to use the feet, and that's what the pressure does to you. Dot ball.
Big shot, and it looks like to be a small fumble, but still just a single. Last ball from over number 21. 98 for 4. This time using the feet and just again down the ground. Single. Over number 21 done. 99 for 4 with 4 more overs to go. Navin Suresh continuing up. Left arm orthodoxy. Looking for a big shot and another dot ball. Nicely played and down the ground. Another single. Looking to charge the bowler. The only reason for that is you could able to see 61 still to get in 21 balls. They have wasted more dots. They have consumed more dots. In fact, to be precise, Omega. That was causing them this match. Looking for another big shot. A single. Looking for a big shot, this time a top edge and straight into the third region. Easily pulses out by the third man. Welcome to Vinayaga Mission's Law School, where tradition meets innovation to create an unparalleled academic environment. Let's explore the cutting-edge facilities that make VMLS a premier destination for aspiring legal professionals. The main building showcases modern architecture with clear lines. The atrium is a bright... Last ball from over number 22. 1-1 for 5 and in walks new batter Roshan.
Not an over right here from Naveen Kumar. That's bowled well again. Looked in. Chance of a run out. Looks like the fielder has just been skidded through. 22 overs done. 102 for 5. Overs done here. It's 102 for 5. And Arun cutting up. And the dot ball, first ball of his over number 5 of his last over of his spell. It's been a dot to start. Nicely played and another single. Yes, I was talking about just a few minutes before how good SDAT team has been defending up. They scored a lot, of course. 160 in 30 overs. In fact, in 25 overs, it's been a big score. And after that, their defense has been so good. Nicely played through the covers. An excellent stop from the fielder at the sweepers region. Last ball from over number 23. Tossed up well, looking for a big shot. One pitch straight into the hands of long off. 108 for 5 in 23. Navan right here. 3 more deliveries to go from Naveen Suresh. Over. That's been flicked away on the pads. A quicker one that's been well flicked on the pads for a quick double. 2 more to go.
Two more deliveries yet to go from over number 24. Looked up well and another outside edge and another chance. I would say he has given all his level best, but the ball just went through the hands from the fielder. Yet another quick double. Bowled well and that's been flicked away off his pads. Another single, 24 done. It's 116 for 5 in 24. Outside edge, last over of this first semi-final and chance of a run out. In fact, he has made it very quick. And through the bounce, nicely driven hard to the covers region for a boundary. And the bowler just been able to believe his luck. He thought a fielder has been placed there. That's been punished hard. Boundary as well as followed by a quick single. Semi-finals number 1 SDTA. In fact, SDAT, they have done a pretty good job in defending this score of 160. Bowled well and another fuller one. This time again through the covers. Yet another boundary. Omega International School will take all these boundaries. This will be boosting up their confidence. But they couldn't able to go further in this tournament. Two more balls to go. A big shot and yes, with that we could able to say the first finalist of Chancellor Dr. A.S. Ganesan Trophy presents Inter-School Cricket Tournament 2025/2026. The first team to enter into this grand finale is the AT team. A huge congrats to them, won by 34 runs. And right now, followed by a short ad, we will be joining back along with one of the gentle person from this wonderful college.
Welcome to Vinayaga Missions Law School, where tradition meets innovation to create an unparalleled academic environment. Let's explore the cutting-edge facilities that make VMLS a premier destination for aspiring legal professionals. The main building showcases modern architecture with clear lines and geometry. The atrium is a bright, inviting space perfect for both individual study and collaborative work. With natural light, comfortable seating, and easy accessibility, it fosters creativity and interaction among students. Hands-on. So, Chancellor Dr. Ganesan Trophy presents a wonderful cricket inter-school cricket tournament has been happening up, and நம்மளோட AVIT institutionலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா Dr. Prabhakaran sir, first of all, a huge welcome sir. Dr. Prabhakaran sir, HOD from mechanical department from AVIT, a huge welcome sir. So, இந்த ஒரு inter-school tournament இவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஒரு லேவிஷிங்கான ஒரு கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் நடந்துட்டு இருக்கு. நீங்கள் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறீங்க? I really love to see these such matches. Past few days I watched the match. Really it is going well, and I thank our management for conducting such a wonderful tournament for the young aspirants. And I came to know that nearly 24 schools are participating for this tournament from the three different districts nearby Chennai, Kanjipuram, Thiruvallur and Chengalpattu. And it is a wonderful venture for that young budding aspirant players for participating in such a wonderful ground, because this ground prepared based on the ICC standard, and for the young players playing with this advanced facilities really very much helpful for them to improve their playing quality. ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ஒரு இதுவாக சொன்னீங்க, ஒரு ஆர்கனைசிங் சைட்லேருந்து சொன்னீங்க, அண்ட் ஒரு ஃபேனாக, ஒரு கிரிக்கெட் ஃபேனாக உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பார்க்குறப்ப இந்த ஸ்கூல் பசங்களாம் இப்படி ஆடுறப்ப உங்களுக்கு எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறீங்க? கண்டிப்பாக ஆக்சுவலாக நேற்றுலேருந்து நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன். ஐ லவ் டு பிளே கிரிக்கெட் பிகாஸ் ஐ am very good fan of cricket game, and even for the past 20-25 years I am seriously playing cricket. Even still I am playing cricket, and student இன்னொன்று ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் நேற்று மேட்ச் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இந்த ஒரு சில கிரிக்கெட்டிங் ஷாட்ஸ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக விளையாண்டாங்க. வெல் எக்ஸிக்யூஷன் அண்ட் ஃபேஸ் பவுலிங். பொதுவாக இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபேஸ் பவுலிங் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. பட் ஸ்பின் பவுலிங் அதுக்கு பார்த்து 2-3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க. அந்த ரிஸ்ட் ஸ்பின் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவங்களோட பிளே. அதுமாதிரி ஷார்ட் செலெக்ஷனு, அதுக்கப்புறம் அந்த டிசிப்ளினு, ப்ளஸ் சியர் அப், என்கரேஜ்மெண்ட் விக்கெட்ஸ் எடுக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக, அதுவும் இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஏஜில் அது மாதிரி விளையாடுறத பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தேங்க்யூ சார். அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் கொஸ்டின், ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஜூனியர் சூப்பர் கிங்ஸ்னு சொல்லி ஒரு வண்டர்ஃபுல் டோர்னமெண்ட் வந்து என்டையர் ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட். அதே மாதிரி இங்கே வந்து நம்மளோட விநாயகம் மிஷன்ஸ் கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் வந்துட்டு இங்கே சூப்பராக நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இதுலேருந்து கண்டிப்பாக வெளியில் வர டேலண்ட்ஸ் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக வருவாங்க. பட் அவங்களுக்கான ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்லணுன்னா என்ன சொல்லுவீங்க சார்? கிரிக்கெட்டை ஒரு காம்படிஷனாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பேஷனாக எடுத்து விளையாடணும். ஆக்சுவலாக இது மாதிரி டேலண்ட் ஸ்கவுட்டிங் நிறைய அக்ராஸ் த ஸ்டேட் நடந்துகிட்டே இருக்குது. எங்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள். உங்களோட டேலண்ட்டை வெளிக்கொண்டு வாங்க. எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். உங்களோட டேலண்ட்டை மட்டும் கிரவுண்டில் காமிக்கணும். அக்ரெஷன்ஸ் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் இந்த சிம்பிள் குவாலிட்டிஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு நாள் எக்ஸல் பண்ணலாம். Prabhakaran sir, thank you very much for having a good time, and I also the viewers have been enjoying this, and we have got one semi-finals have been done and dusted, and second semi-finals have been coming up, and we will be coming back with the toss, and for now we have a short commercial break. We will be coming up with the toss followed by the break. Thank you. Our library
tradition meets innovation to create an unparalleled academic environment. Let's explore the main building, show delights in our canteen, and stay cool with air-conditioned rooms. Maintain your fitness at our well-equipped certification.
AS Ganesan Trophy presents Inter-School Cricket Tournament 2025-26. சூப்பரான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செமிஃபைனல்ஸ் அண்ட் இந்த மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் செமிஃபைனல்ஸ் பிட்வீன் SDAT vs ஒமேகா CBSE ஸ்கூல். ரெண்டு டீம் சூப்பராக ஆடினீங்க. ஒரு ஹியூஜ் கங்க்ராட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர் தட். அண்ட் ஓகே, நம்ம பிரசன்டேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி we have got two chief guests along with us இங்க. Dr. VK Om Prakash and Dr. Venkatachalam, Director from Public Relations. And just before going on to man of the match, I would like to call the captain of Omega CBSE school to have few words, please. So brother, ஒரு tough tournament, கண்டிப்பா tough day அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் டோர்னமெண்ட்டை எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணீங்க? கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேற எங்கேயும் கிடைக்காது. நல்ல கிரவுண்டு, நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ், ஸ்பைக்ஸ் அலோவ் பண்ணுறாங்க டர்ஃப் விக்கெட்டில். ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்துச்சு. மேட்ச் ஃபீஸ் கிடையாது. ஒரு நல்ல எக்ஸ்போஷன், குவாலிட்டி டீம்ஸோட ஆடணும். ஓவரால் ஆர்கனைசிங்கும் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது. சூப்பர் பிரதர். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு லேர்னிங்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க, ஒரு அதாவது லேர்னிங் கர்விங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் ஃப்யூச்சரில்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு. இங்கே யாருமே அண்டர் 19 கிடையாது. மேக்ஸிமம் அண்டர் 19 ஃபஸ்ட் இயர் தான் இங்கே இருக்காங்க எல்லாருமே. ஸோ இந்த சின்ன வயசுலேயே நிறைய எக்ஸ்போசர் கிடச்சதுனால ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த டோர்னமெண்ட்ஸ் நாங்கள் ஆடுறதுக்கு. ஒரு நல்ல பெட்டர் டீமோட ஆடும்போது கண்டிப்பாக நிறைய எக்ஸ்போசர் கிடைக்கும். ஸோ ஹியூஜ் கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ, நல்லா பண்ணுங்க அப்கமிங் டோர்னமெண்ட்ஸ். ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ. தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் த லூசிங் டீம் கேப்டன். அண்ட் நீங்கள் வின்னிங் டீமோட கோச் ஐ வுட் லைக் டு கால் மிஸ்டர் மணிவண்ணன் சார், SDAT. சார், உங்களோட சட்டையில் இருக்கிற மாதிரி SDAT த ஃபியூச்சர் இஸ் ஹியர். அஃப்கோர்ஸ் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆர் ஹியர். ஸோ என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. ஆப்போனண்ட்டு ரொம்ப டஃப் கொடுத்தாங்க, பரவாயில்ல. ஆனால் நாங்கள் வின் பண்ணிட்டோம். ஒரு ஹியூஜ் கங்க்ராட்ஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனல்ஸ் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ஃபைனல்ஸ் உள்ள நல்லா ஃபீல் பண்ணுறோம். ஓகே சார், கங்க்ராட்ஸ், ஹியூஜ் கங்க்ராட்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே ப்ரெசன்டேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம். மேன் ஆஃப் த மேட்ச், எனி கெஸஸ் ஃபார் மேன் ஆஃப் த மேட்ச்? Okay, Yogesh, please come on to the stage. Man of the match award. Okay, 5 overs, 2 for 21. Yogesh from SDAT. Batting, bowling, fielding எல்லாத்துலயுமே சூப்பரா இருந்திருக்காரு. அவரோட MVP பாத்தீங்கன்னா 4.07. So bro, எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? வெரி ஹாப்பியா இருக்கேன். நல்லா இருக்கு. இந்த நல்ல கிரவுண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டர்ஃப் விக்கெட், நல்ல கேம் இன்னைக்கு, நல்ல ஆப்போசிஷன். ஓகே ப்ரோ, ஒரு ஹியூஜ் கங்க்ராட்ஸ் அண்ட் ஹியூஜ் ஆல் ஃபார் யுவர் ஃபைனல்ஸ். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் அவார்ட் ஐ வுட் லைக் டு கால் ஜுமைல் ஃப்ரம் ஒமேகா இன்டர்நேஷனல் CBSE ஸ்கூல். ஜுமைல் ஃபார் இஸ் குட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் 31 of 36. ஒரு சைடில் விக்கெட் விழுந்தாலும் இன்னொரு சைடில் வந்து ஸ்டிக் ஆன் பண்ணி நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ ஜுமைல், ஃபர்ஸ்ட் அவார்ட். So our best performer cap has been provided by நம்மளோட Sporters, one of our sponsor. Huge congrats, 31 of 36 to his name. ஒரு சைடுல இருந்து நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்டிச் பண்ணி அழகா ஆடிட்டு இருந்தாரு. ஒரு பக்கம் விக்கெட் விழுந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அவர் விக்கெட் அவ்வளோ சீக்கிரமா கொடுக்கல. ஒரு பாக்கெட் டைனாமோ அப்படின்னு சொல்லலாம். Huge congrats Jumail. Just before going on, ஒரு few words மட்டும். Okay, that's all from the presentation from semi-finals number 1, and we are into the semi-finals number 2. Toss கூடிய விரைவில் வரும் after a short commercial break. Thank you very much. Welcome to Vinayaga Mission's Law School, where tradition meets innovation to create an unparalleled academic environment. Let's explore the cutting-edge facilities that make VMLS a premier destination for aspiring legal professionals. The main building showcases modern architecture with clear lines and geometric forms. The blend of brown brick and white structures reflects both tradition and forward thinking.